El sol comenzaba a esconderse detrás de las colinas, teniendo el horizonte de tonos anaranjados y rojizos, mientras el viento helado del norte recorría los campos abiertos. La pequeña carretera de tierra, cubierta de polvo y piedras, llevaba a un grupo que luchaba por mantenerse juntos. La viuda, con ropas raídas y sucias, intentaba proteger a sus tres hijos, cuyas caras estaban enrojecidas por el frío. Cada paso era un desafío. Las pequeñas botas de los niños no tenían suela, y sus manos estaban rojas por la exposición al aire gélido. Su madre, agotada por la fatiga y la desesperanza, apenas podía mantener el paso. La muerte de su esposo meses atrás la había dejado sin recursos, sin apoyo familiar y con la responsabilidad total de sus hijos. El ranchero, John Matthews, caminaba por su propiedad observando el horizonte. Hacia ecos que se había mudado a la región montanosa, buscando tranquilidad y aislamiento después de perder a su esposa en un accidente. Sus días se llenaban de trabajo en la tierra y el cuidado de su ganado, pero ese atardecer algo diferente llamó su atención. Un grupo pequeño a lo lejos luchando contra el viento y el frío. Al acercarse, distinguió la silueta de una mujer con tres niños, sus cuerpos encallados y temblorosos, buscando resguardo entre los arbustos secos. Algo en la escena golpeó el corazón del ranchero. La vida dura de los ranchos lo había hecho resistente, pero también le había enseñado a reconocer el sufrimiento y la necesidad. Recordó a su propia familia y la soledad que había sentido tras perder a su esposa. La imagen de la mujer desamparada con sus hijos hizo que sus entrañas se revolvieran. Sin pensarlo demasiado, levantó la mano y gritó, «Vengan aquí. Todos ustedes». La mujer y los niños levantaron la vista, sorprendidos y desconfiados. No era común que alguien ofreciera ayuda sin una razón aparente. Los ojos de los niños reflejaban miedo y curiosidad al mismo tiempo. La mujer, todavía temblando, dudó por un momento, evaluando al hombre que se acercaba con pasos firmes, pero no amenazantes. La compasión en sus ojos era evidente. Sus movimientos transmitían calma y seguridad. Finalmente, con un suspiro que mezclaba alivio y desconfianza, la mujer asintió y guió a sus hijos hacia el ranchero al acercarse. John notó los detalles que contaban la historia de su lucha, los remindos en la ropa de la mujer, los ojos apagados por el hambre y la fatiga, las lágrimas secas en los rostros de los niños. Secó su chaqueta gruesa y se la colocó alrededor de los hombros de la mujer. Mientras uno de sus hijos más pequeños se abrazaba a sus piernas buscando calor. La acción fue simple, pero la mujer sintió un alivio inmediato. Alguien finalmente se preocupaba por los. El ranchero, consciente de que no podía dejar a la familia así, les ofreció llevarlos a su hogar. Explicó que tenía provisiones, ropa y un lugar cálido donde podrían descansar. La viuda vaciló un momento. Había aprendido a desconfiar de los estragos. Sin embargo, la seguridad y la bondad que emanaba John eran difíciles de ignorar. Finalmente, accedió, y juntos caminaron hacia la casa del ranchero, atravesando el viento helado y el terreno rocoso. En el camino, John habló con la mujer para conocer su historia. Descubrió que ella había perdido a su esposo a causa de una enfermedad, y que desde entonces había estado luchando sola para mantener a sus hijos con vida.
Había pasado semanas sin apenas comida ni abrigo, moviéndose de lugar en lugar buscando refugio. Cada palabra que escuchaba John reforzaba su determinación de ayudar a esta familia. Para él, no era solo un acto de caridad. Era un deber moral hacia los necesitados. El encuentro también sirvió para mostrar la relación incipiente que se formaría entre el ranchero y la familia. La mujer comenzó a confiar lentamente en John, observando cómo su preocupación no era solo momentánea, sino constante. Los niños empezaron a relajarse, sintiendo por primera vez en mucho tiempo la seguridad de un adulto confiable. La escena marcó el inicio de un cambio profundo en sus vidas. A partir de ese momento, la familia Viuda ya no estaría sola frente a la adversidad del mundo. Este primer esquema establece los temas principales de la historia: compasión, resiliencia, familia y esperanza. Introduce a los personajes principales, define el tono emocional de la historia y prepara el terreno para los eventos que seguirán. Además, resulta la transformación que comenzará a ocurrir en la familia gracias a la intervención del ranchero. Un hombre que, aunque marcado por la soledad, está dispuesto a abrir su corazón a quienes más lo necesitan. El rancho de John Matthews se alzaba como un oasis en medio de la vasta soledad de las montañas. La casa, construida con madera robusta y piedra, parece resistir el paso del tiempo y la dureza de la naturaleza. Al acercarse la familia, el aroma de leña quemándose en la chimenea llegó a sus narices, mezclado con el olor terroso del establo cercano. Por primera vez en semanas, la mujer y sus hijos sintieron un calor que no provenía solo de sus cuerpos, sino de un lugar seguro y acogedor al entrar. La escena era sorprendentemente diferente de lo que esperaban. El interior del hogar estaba cuidadosamente organizado, con muebles de madera maciza, alfombras tejidas a mano y mantas gruesas colgadas sobre los salones. Una gran chimenea dominaba la sala principal, y el fuego crepitante lanzaba sombras danzantes sobre las paredes. Los ojos de los niños se abrieron de par en par, asombrados por la sensación de comodidad y protección. Su madre apenas podía creer que algo tan cálido y seguro existiera en un mundo que hasta entonces les había sido cruel. John los condujo hacia la sala y les ofreció asientos junto al fuego. Secó mantas adicionales y les cubrió sobre los hombros de los niños. Mientras preparaba una bebida caliente para la madre, una mezcla de leche y miel que inmediatamente calmó su frío y su ansiedad. Cada gesto del ranchero estaba lleno de cuidado y atención, asegurándose de que los niños estuvieran cómodos, que la madre no sintiera vergüenza por su ropa, desgastada y mostrando un respeto genuino, que pocas veces habían experimentado, mientras los niños se sentaban cerca del fuego. Comenzando a recuperar color en sus mejillas, la madre observaba con ojos húmedos, sintiendo una gratitud que no podía expresar con palabras. Recordó los días recientes, caminando de un lugar a otro, buscando comida y refugio, enfrentando el rechazo y la indiferencia de otros. Comparada con esa desesperación, la calidez de este hogar parece casi irreal. La confianza que sentía en John era un bálsamo para su espíritu cansado. Y por primera vez en mucho tiempo, pudo respirar sin la constante tensión del miedo. El ranchero, mientras tanto, aprovechó la oportunidad para conocer mejor a la familia. Habló con la madre sobre sus hijos, sus necesidades y deseos,
Y escucho patientemente sus historias sin juzgar ni interrumpir. Descubrió que los niños eran valientes a su manera, acostumbrados a la supervivencia y a la adversidad, pero con un corazón puro y lleno de sueños and por descubrir. Los mayores de 18 años mostraban madurez prematura, mientras que el más pequeño, de 6 años, apenas comprendía la magnitud de la pérdida de su padre. La interacción entre todos comenzaba a formar un lazo basado en respeto, compasión y protección. John también les mostró las otras partes del rancho, el establo, donde los animales estaban bien cuidados y protegidos, el huerto, lleno de vegetales frescos, y la cocina, donde siempre había suficiente comida para todos. La madre se sorprendió de la abundancia que parecía natural en el rancho. No se trataba solo de riqueza material, sino de un hogar en el que el bienestar de quienes habitaban allí era una prioridad. Los niños comenzaron a explorar con cautela, tocando las puertas de madera, observando los utensilios de cocina, y sonriendo tímidamente ante la posibilidad de juegos y risas. Por primera vez en semanas, se sintieron como niños normales, sin la sombra de la miseria y la vulnerabilidad sobre ellos. Mientras la noche caía, la familia se reunió alrededor de la chimenea para cenar. La madre notó la atención de John al preparar la comida, cada porción equilibrada, nutritiva y servida con amabilidad. La conversación fluyó de manera natural. John hablaba de su trabajo en el rancho, de la vida en la montana y de la importancia de cuidar a los demás. La madre escuchaba, sorprendida de que alguien pudiera ser tan generoso y considerado sin esperar nada a cambio. Los niños, entre risas tímidas y curiosidad, comenzaron a preguntar cosas sobre la vida en el rancho, los animales y los caballos. Encontrando en John una figura paternal a la que admirar y confiar, y esa primera noche en el rancho fue transformadora. La familia dormía en camas limpias y cálidas, algo que no habían experimentado en meses. La madre, sentada junto a la chimenea mientras los niños dormían, reflexiona sobre cómo un encuentro fortuito con un hombre generoso podía cambiar el rumbo de sus vidas. Se dio cuenta de que, más allá de la ayuda material, había encontrado seguridad, dignidad y esperanza. John, desde la otra habitación, escuchaba los suaves respiros de los niños y sonreía, satisfecho de poder ofrecer algo más que alimento y abrigo, ofrece un hogar, un refugio y la posibilidad de un nuevo comienzo. Este capítulo establece el entorno físico y emocional del rancho. Muestra la profundidad de la bondad del ranchero y la reacción de la familia ante un lugar seguro y cálido. Serve para consolidar la confianza inicial y abrir la puerta a futuros desarrollos de la historia, donde la familia comenzará a adaptarse, sanar y encontrar un sentido de pertenencia. La mañana siguiente amaneció clara y fría, con los primeros rayos de sol iluminando los campos cubiertos de rocío. La familia se levantó para descubrir un mundo completamente diferente al que habían conocido. La madre, aunque todavía agitada, sentía un leve alivio al ver que sus hijos sonrían tímidamente mientras exploraban la cocina y los pasillos del rancho. John Matthews, el ranchero, los saludó con una sonrisa y los alentó a participar en las labores cotidianas, pero siempre con paciencia y cuidado, consciente de que venían de un entorno de privaciones y no debían sentirse intimidados. El día comenzó con pequeñas tareas,
alimentar a los animales, recoger huevos del gallinero, limpiar establos y aprender a cuidar el huerto. Los niños, aunque al principio inseguros, se entusiasmaron con la novedad de las actividades. La madre, observando, empezó a comprender la importancia de la disciplina y el trabajo duro en la vida del rancho, pero también la satisfacción que provenía de ver los frutos de su esfuerzo. Cada tarea estaba acompañada de instrucciones claras y amabilidad. John nunca alzaba la voz y mostraba impaciencia, sino que guiaba con ejemplo y apoyo constante. Los lazos emocionales comenzaron a desarrollarse de manera natural. John compartía historias de su vida y de los animales del rancho, y los niños escuchaban fascinados. Su curiosidad y asombro lo recordaban a su propia infancia, y su paciencia hacia ellos reforzaba la sensación de seguridad y pertenencia. La madre, por su parte, comenzó a confiar más en John, apreciando no solo su generosidad, sino también su integridad y respeto por su familia. El ranchero se convirtió en un punto de referencia estable, una figura en la que podían apoyarse emocional y prácticamente, algo que había estado ausente durante demasiado tiempo. Durante las primeras semanas, la adaptación no fue fácil. Los niños tenían miedo de cometer errores, la madre luchaba con la sensación de incompetencia y desconfianza en sí misma. John con empatía les enseñó que los errores son parte del aprendizaje, que la perseverancia y la paciencia son más valiosas que la perfección. Cada pequeño éxito, un huevo recogido sin romperse, un caballo alimentado correctamente, una planta trasplantada con cuidado, se celebraba, reforzando la autoestima de los niños y la confianza de la madre en su capacidad para cuidar de ellos y contribuir al rancho. El ranchero también se aseguró de crear momentos de recreación y esparcimiento. Por la tarde, después de las tareas, organizaba pequeñas excursiones por el terreno del rancho, enseñando a los niños sobre la flora y fauna local, cómo leer el clima y respetar la naturaleza. Estas actividades, además de educativas, permiten que la familia comenzara a disfrutar de la vida, encontrando alegría en la simplicidad y belleza del entorno natural. La madre participaba activamente, observando cómo sus hijos ríen, corrían y aprendían con entusiasmo, algo que la llenaba de esperanza y el Aviso. La rutina diaria también fortaleció la relación entre John y la madre. Durante las comidas, compartían conversaciones más profundas, hablando de sueños, miedos y planes a futuro. John le ofrecía orientación y apoyo, pero nunca imponía decisiones. Su trato mostraba respeto y confianza en su capacidad como madre. La viuda, poco a poco, comenzó a abrir su corazón, permitiendo que John se convirtiera en un aliado y un amigo, alguien en quien podía confiar completamente. Esta cercanía no surge de la dependencia, sino del reconocimiento mutuo de respeto, empatía y valores compartidos. A medida que los días pasaban, la familia comenzó a experimentar cambios visibles. Los niños mostraban más vitalidad, comían mejor, dormían tranquilos y se sentían motivados para aprender y participar. La madre adquiría confianza, desarrollando habilidades en la cocina, el cuidado del huerto y la administración de la casa. John se convirtió en un mentor, no solo enseñando habilidades prácticas, sino también transmitiendo lecciones de vida sobre resiliencia, paciencia y compasión. La casa,
antes en simple refugio, se transformaba en un verdadero hogar lleno de risas, aprendizaje y carico. Este proceso de adaptación también presentó pequeños conflictos y desafíos. Los niños acostumbrados a la supervivencia individual a veces discutían o mostraban resistencia a seguir reglas. La madre enfrentaba dudas internas sobre su capacidad para sostener a sus hijos y ser parte activa del rancho. John, con calma y firmeza, resolvía estos momentos enseñando la importancia de la cooperación, la empatía y la comunicación. Cada dificultad superada fortalece los lazos familiares y la cohesión del grupo, demostrando que el hogar se construye no solo con paredes y fuego, sino con respeto, amor y confianza mutua. Al final de este esquema, la familia ya no es un grupo de sobrevivientes aislados y desprotegidos, sino un pequeño núcleo en proceso de integración y transformación. El ranchero se consolida como un pilar en sus vidas, un guía y protector. Mientras que la madre y los niños comienzan a experimentar la sensación de pertenencia, seguridad y esperanza que había sido desconocida para ellos durante demasiado tiempo. La historia aquí establece el corazón emocional del relato, la posibilidad de reconstruir la vida, aprender a confiar y encontrar alegría en la rutina y el cuidado mutuo. Un día, mientras la familia comenzaba a acostumbrarse a la rutina del rancho, el cielo se tornó gris y amenazante. Las nubes cargadas de tormenta avanzaban rápidamente desde las montañas, y un viento frío y húmedo comenzó a soplar con fuerza. John, observando el cambio del clima desde la ventana de la cocina, comprendió que la tormenta no solo sería intensa, sino potencialmente peligrosa para la familia y los animales. Llamó a la madre y a los niños para advertirlos y organizarlos, asegurarse de que los animales estuvieran a salvo, cerrar ventanas, asegurar los objetos sueltos y preparar provision la madre. Aunque asustada, confiaba en la experiencia de John. Juntos comenzaron a trabajar. La madre ayudaba a los niños a levar mantas a los animales, mientras John supervisaba las tareas más peligrosas, como asegurar el granero y los corrales. Los niños, aunque temerosos, sentían una mezcla de emoción y nerviosismo. Era la primera vez que enfrentaban un peligro real bajo la guía de alguien confiable. A medida que la tormenta se acercaba, los rayos iluminaban el cielo y los truenos retumbaban como tambores. Recordando a todos la fuerza de la naturaleza, durante la tormenta, ocurrió un pequeño accidente que puso a prueba la confianza de la familia. Uno de los corrales no estaba completamente asegurado, y un caballo logró escaparse, galopando hacia la zona de bosque cercano. La madre entró en pánico, preocupada por los animales y temiendo por su seguridad. John, manteniendo la calma, instruyó a los niños para que permanecieran juntos y no se asustaran, mientras él corría para recuperar al caballo. La tensión era palpable. Los niños se aferraban a su madre, escuchando los truenos y los relinchos del animal. La mujer sintió miedo por primera vez de perder algo bajo su cuidado. Recordando la fragilidad de su situación antes de llegar al rancho, sin embargo, la manera en que John manejó la situación enseñó a la familia una lección importante sobre confianza y resiliencia. Regresó con el caballo bajo control, asegurando que no hubiera daño para nadie. Su calma,
Courage y habilidad de mostrar que, incluso frente a la adversidad, podían contar con él. La madre, con lágrimas en los ojos, comenzó a sentir un profundo respeto y gratitud. Entendió que el ranchero no solo proporcionaba comida y refugio, sino protección y liderazgo en momentos de crisis. Después de que la tormenta pasó, la familia se reunió en la sala junto a la chimenea. El fuego crepitaba y el olor a madera quemada llenaba la habitación. Los niños, excitados por la experiencia, compartían lo que habían sentido, miedo, adrenalina y asombro. John los escuchaba atentamente, reconociendo sus emociones y explicando cómo enfrentarían juntos futuros desafíos. La madre comprendió que el valor no significa ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar con prudencia y confianza incluso cuando se está asustado. El incidente fortaleció los lazos entre ellos. Los niños comenzaron a confiar más en John, viendo que podía protegerlos y guiarlos incluso en situaciones inesperadas. La madre, por su parte, se dio cuenta de que podía depender de él sin perder su autoridad como madre, sino complementándola. La familia comenzó a funcionar como un equipo unido. Don cada miembro tenía un papel y responsabilidades, aprendiendo a colaborar y a enfrentar la adversidad juntos. Este capítulo también permite explorar la evolución interna de los personajes. John, que antes vivía en cierta soledad emocional, empieza a abrirse en más hacia la familia, sintiendo un fuerte sentido de responsabilidad y afecto genuino. La madre, antes temerosa y desconfiada, empieza a mostrar liderazgo y capacidad de adaptación. Los niños, por su parte, aprenden a confiar en la guía de un adulto, mientras fortalecen su vínculo entre ellos. La experiencia compartida crea recuerdos imborrables y una sensación de seguridad, que cementa la base para el desarrollo futuro de la historia. Además, el conflicto de la tormenta y el caballo perdido funciona como metáfora del caos y los desafíos que la vida presenta. Y como la unidad, la confianza y la cooperación pueden superar incluso las pruebas más difíciles. La familia comienza a internalizar valores de resiliencia, responsabilidad y apoyo mutuo, mientras John demuestra que la compasión y la firmeza pueden coexistir, ofreciendo protección sin controlar ni sofocar la autonomía de la familia al final del esquema. La familia no solo ha sobrevivido a la tormenta, sino que ha aprendido a enfrentar el miedo y la incertidumbre con confianza y esperanza. La relación entre John y la familia se fortalece profundamente, sentando las bases para los momentos de alegría, aprendizaje y desarrollo personal que vendrán en el siguiente capítulo. La historia se enfoca en la capacidad del ser humano de reconstruir su vida y encontrar seguridad y afecto, incluso después de la pérdida y la adversidad, gracias a la guía de personas solidarias y responsables. Con el paso de los meses, la rutina en el rancho se consolidó. Los días empezaban con el canto de los gallos y se llenaban de trabajo, aprendizaje y momentos de unión. Los niños ya conocen cada rincón del hogar, los establos y el huerto. Habían aprendido a cuidar de los animales, plantar y cosecar vegetales, y a colaborar entre ellos y con su madre. La madre, más confiada y segura de sus habilidades, encontraba satisfacción en la gestión del hogar, en preparar comidas nutritivas y en enseñar a sus hijos pequeños sobre la vida en armonía con la naturaleza. La relación entre
John Matthews y la familia se profundizó más allá de la simple convivencia. Su presencia se convirtió en un pilar de apoyo emocional. No solo ofrece protección, sino orientación y compañía. Los niños lo admiraban y escuchaban con atención sus consejos. La madre lo veía como un aliado que respetaba su rol, fortaleciendo su autoridad sin imponerse. Este equilibrio de cuidado, respeto y afecto permitió que la familia floreciera en un entorno donde la confianza y la seguridad eran constantes. Un contraste absoluto con la vida de incertidumbre y miedo que habían dado atrás. Los pequeños rituales diarios se convirtieron en momentos de alegría compartida. Las noches junto a la chimenea contaban historias y enseñanzas. Las tardes en el huerto eran oportunidades para reír, aprender y fortalecer los lazos. Cada logro, desde el crecimiento de una planta hasta el aprendizaje de montar un caballo, era celebrado, reforzando la autoestima de los niños y la confianza de la madre en sus propias capacidades. John participaba activamente en cada celebración, no como figura autoritaria, sino como mentor y amigo, reforzando la idea de que la familia no solo se construye con sangre, sino con dedicación, cuidado y amor compartido. El rancho, que antes era un simple lugar de trabajo y aislamiento para John, se transformó en un verdadero hogar. La casa se llenó de risas, charlas, olores de comida casera y la energía vibrante de la vida cotidiana. Los niños crecieron aprendiendo valores de responsabilidad, empatía y resiliencia. La madre, fortalecida por la experiencia y el apoyo recibido, comenzó a sonar de nuevo, planeando un futuro donde sus hijos pudieran prosperar sin temor. John, por su parte, descubrió la satisfacción profunda de ofrecer un hogar y guía, redescubriendo la calidad de la familia que crea perdida. Una escena significativa refleja la transformación total de sus vidas. En una tarde soleada, la familia completa se encontraba en el huerto, trabajando juntos mientras los rayos del sol iluminaban sus rostros sonrientes. Los niños jugaban entre las plantas, la madre supervisaba y enseñaba, y John observaba con orgullo y cariño. No había miedo, desesperación ni inseguridad. En su lugar, había alegría, armonía y pertenencia. La tormenta que antes los había puesto a prueba, ahora era solo un recuerdo de la fortaleza que habían desarrollado juntos. La historia también muestra cómo la compasión y la ayuda desinteresada pueden cambiar vidas de manera profunda. La intervención de John no solo proporciona refugio temporal, sino que ofreció las herramientas, la guía y la confianza necesarias para que la familia reconstruyera su vida. Este enfoque resalta la importancia de la empatía, la paciencia y el apoyo emocional, mostrando que la verdadera transformación no proviene solo de satisfacer necesidades básicas, sino de ofrecer seguridad, respeto y oportunidades para crecer. Finalmente, la relación entre John y la madre se consolida en un profundo respeto y afecto mutuo. No se trata necesariamente de romance, sino de una alianza basada en confianza, cuidado y objetivos compartidos, el bienestar y la felicidad de los niños, la estabilidad del hogar y el crecimiento personal de cada miembro de la familia. La historia cierra con una sensación de plenitud. La familia ya no es vulnerable ni aislada. Ha encontrado un refugio seguro y un futuro prometedor. Mientras John ha recuperado la conexión humana y la satisfacción de ayudar
y proteger a otros la última imagen es poderosa, la familia sentada junto a la chimenea, el fuego iluminando sus rostros. Las niñas rindo mientras cuentan historias, la madre relajada y sonriente. Y John observando con una mezcla de orgullo y ternura. Es un final que transmite esperanza, resiliencia y la fuerza transformadora de la compasión. La historia termina con la certeza de que, aunque la vida puede ser dura y llena de pérdidas, el apoyo, la bondad y la guía adecuada pueden reconstruir lo que parece perdido. Creando un hogar donde la seguridad y la felicidad reemplazan el miedo y la desesperanza.